Namo Shristam Vanamapi Vishachiputam Atra Surupam Rupam Tasyagajamuri Purim Maturim Goshtuvartim Radha Kundam Girivanam Aho Radhika Madhavasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Śrī Guru Tammanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tada Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vikrahaya He Mabhadvyatschave Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vina Iltastu Kamari Taran Kamari Hita Mahita Shanam Prapanda Vrinde Namaste Vrinde Namaste Govinda Damo Dharamharaviti Govinda Damo Dharamharaviti Govinda Damo Dharamharaviti Govinda Damo. Hey Krishna, hey Govinda Damo Dharamharaviti Shama Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Sumurli Manahara Radhikar Sakam Mama Kripa Nidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tayabina Jivikyaya Devi Tam Namam Charnantikam. First of all, I have my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Panvaradatama Guru Pada Padma, Nitilila Pravisht Om Vishnupada, Ashtotara Sata Sri Rupanugacharya Varya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kalpatarusha Kvasa Vaishnava. Shri Gurudeva ki. Today, on this most auspicious day of the Tirabhav Titi of Śrī Mādhavendra Purī, the disappearance day, some devotees have received initiation, so we want to announce their new spiritual names, and all devotees should give blessings to them, that their initiation will be successful. Сегодня в этот благодатный двадаши, день божественного ухода Śrī Mādhavendra Purī, некоторые преданные получили духовное посвящение, и сейчас я озвучу их новые духовные имена и прошу всех преданных пролить свою милость на этих бхакт. So I request the devotee formerly known as Bhakti Dalia to stand up. Итак, кто прежде звалась Бхакти Далия, пожалуйста, встаньте. So I'm keeping your name, Chandrika Dasi.
Chandrika is one of the main Sakhis of Champakalata. Чандрика — это одна из главных подруг Чампакалаты, ее саки. I request the devotee formerly known as Slava to stand up. Тот, кто прежде звался Слава, So we are keeping your name. Śrī Das Ki. Śrī Mādhavendra You know that one very intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu's name, Kolavecha Sridhar. Коловеча Шридхар был одним из приближенных спутников Господа Чайтанья Махапрабху. But Sridhar is also a name of Lord Narayan, means who holds a Sri, Lakshmi Devi. Шридхар — это имя Господа Нараяны, тот, кто держит Шри, то есть богиню Лакшми. But the ultimate meaning of Sri is Radhika. So Sridhar means that Krishna who embraces Radhika. Конечно же, во Вриндаване Шри — это Радхика, поэтому это Шридхардас, это слуга того Кришны, который держит Радхику. So I ask the devotee formerly known as Bhakti Natasha to please stand up. Так, кто прежде звалась Наташа, вон там. This side? Yes. That's So I'm keeping your name Narmada Dasi. So Narmada is the name of a holy river, Одна из святых рек. but also a name of a Sakhi of Radhika. Также это имя одной из подруг Радхики. But actually, Нармада. all the names of gopis are primarily Radhika's own names. Нужно понимать, что все имена гопи в первичной форме — это имена Радхики. So Narma means joking. Нарма — это шутливо. So that person who is so expert at joking and making everyone laugh, her name is Narmada. Нармада — это остроумная, шутница. So we're keeping your name Narmada Dasi Ki. И ты можешь Нармадой Даси. Oh, can the devotee formerly known as Bhakti Dibya please stand up? Бхактин Дивья. So your name is already Dibya, transcendental. Имя и так уже трансцендентное Дивья. But we're adjusting a little. Вот чуть его отшлифуем. So you can think now you have a new life. Теперь у вас новая жизнь с So новым I'm именем. keeping your name Divya Saraswati Dasi. In Śrīmad Bhagavatam, there is account of the initiation of Lord Brahma. But in the Brahma Samhita, in another kalpa, it's described that the Adi Guru, the original Guru of our Sampradaya, Chaturmukh Brahma, he received Gopal mantra from Divya Saraswati. То есть в That means not the goddess of learning of this world, but transcendental Divya Saraswati, she is Bhakti Devi. В Śrīmad Bhagavatam описана инициация Господа Брахмы, но в одну из калп это все происходило по-другому, как описано в Брахма Самхите. Господь Брахма получил Гопал мантру от Дивья Сарасвати, то есть это не богиня учености этого мира, это Дивья Сарасвати, это сама Бхакти Деви. So she gave the Gopal mantra to Lord Brahma, and in this way, from the beginning of the universe, this mantra is coming in our Sampradaya. Дивья Сарасвати дала Гопал мантру Брахмаджи, и таким образом мантра передается из поколения в поколение. Oh, can the devotee formerly known as Bhakta Koi stand up? Факт такой. So I am keeping your name Kedarnath Das. You know that Kedarnath is the name of Mahadev Lord Shiva. Кейдарнат — это имя Господа Шивы, Vaishnavanam Yata Shambhu, he is the greatest Vaishnava. лучший среди вайшнавов. He appears in all the Leelas of all the avatars of the Lord. Он фигурирует во всех лилах, всех аватар Господа. In fact, Sadashiv has come among the Panchatattva as the Advaita Acharya. Сада Шива проявился среди панчататтвы в облике Адвайта Ачарьи. But you should also know that our Saptam Goswami, the seventh Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur is his title, but his name is Kedarnath, actually. И чтобы вы знали, Сапта Госвами и Шрила Бхактивинод Такур, Бхактивинод Такур — это титул, а зовут его Кейдарнат. So try to be the servant of Srila Bhaktivinoda Thakur. This is the most important thing. Поэтому вот носи имя слуги Шрилы Бхактивинод Такур, это самое важное. Now we come to our subject. As you know, today is the Tirabhav, disappearance day of Śrī Mādhavendra Purī. Сегодня день божественного ухода Шрилы
Madhavendra Puri. Śrī Mādhavendra Purī is the first sprout of the tree of the Kevala Madhurya Mai Upasana. Его почитает как первый росток дерева Кевала Мадхурья Майи Упасаны. The completely pure and sweet romantic mood of love to Sri Krishna. Безупречной, чистой, сладкой, романтичной любви к Кришне. From that sprout came so many roots, И из этого ростка появилось множество корешков. like Ishvara Puri, Paramananda Puri, Brahmananda Bharati. Много веточек, таких Ишварапури, Брамананда Бхарати. And in the next generation, Chaitanya Mahaprabhu himself became the trunk of that tree. Чайтанья Махапрабху сам стал стволом этого дерева в And следующем поколении. his branches, Nityananda, Advaita Charya and Gadadhar Pandit. И уже, то есть корни были это Ишварапури, Пад, Брамананда Бхарати, Брамананда Пури, потом Махапрабху стал стволом, а затем из него появились ветки, такие как Нитянанда Прабху, Гадада Пандит. And from those branches, so many other branches came. И из тех ветвей появились многочисленные ветви. And after so many branches, the one small twig is there, that is Chaitanya Academy. И потом там маленькая такая веточка появилась, это Чайтанья Академи. So we are completely dependent on the mercy of Śrī Mādhavendra Purī. He is the origin of the appearance of this movement of Madhurya Bhakti in this world. Поэтому мы, как Чайтанья Академи, это росток на этом дереве, поэтому мы полностью зависимы от милости Śrīla Mādhavendra Puri Пада, потому что он был изначальным корнем этого дерева. In the life of Madhavendra Puri, И есть. there is a prominent example of two disciples which are the antithesis of each other. Ishvara Puripad and Ramachandra Puri. И в лилах Мадхавендра Пури фигурировали два таких выдающихся ярких примера учеников, которые были полной противоположностью друг друга. Ишвара Пурипад и Рамачандра Пури. Ramachandra Puri, he was not fully surrendered. He was not submissive. He was not properly respectful to his spiritual master. Рамачандра Пури не был истинным учеником, он не совершил акта самопредания истинно. У него не было должного почтения к своему гуру. He could not understand Śrīla Mādhavendra Puri's heart. Он не был покорным, он не был покладистым учеником, он вообще не понимал сердца своего учителя. Lokotaranam chaitangsi kono vigyatam ishvara. Who can understand the heart of a person who is beyond this world? Кто может постичь сердце того, кто находится за пределами этого мира? The heart of Guru can only be realized through sevavriti, the constant engagement in service. Niskapat niswarta Guru seva, without duplicity and without selfishness. Сердце Гурудева можно постичь только благодаря непрерывной севе. Но не просто севы, а нишкапат, нисварта, гуру севы должна быть без всякого лицемерия, без всяких своих личных мотиваций, интересов. So that Ramachandra Puri, one day he saw that Madhavendra Puripad was crying. И однажды Рамачандра Пури увидел, как его Гурудев Мадхавендра Пури Пад плачет. He was weeping and saying, "Alas, alas, I have not attained Mathura Dham." Śrīla Mādhavendra Puri сокрушался, проливал слезы, говорил: увы, увы, я не обрел Мадхура Дхаму. Śrīla Mādhavendra Puripad had gone all the way to Jagannath Puri to collect chandan for Srinathji Gopal at Govardhan. После того, как он нашел Шринатаджи на Говардхане, он отправился, проделал долгий-долгий путь, добрался до Пури, чтобы там он получил сандал для поклонения Шринатаджи. He was very old at that time. Он уже был в таком преклонном возрасте. More than 80 years old. Уже ему было за 80 лет. On his way back, he came to Ramuna, and there Kircho Gopinath told him, "Oh, no need to carry this chandan all the way to Govardhan. You can give this chandan to me and Gopal, that is Srinathji. He will be cooled down if you give to Gopinath. Srinath and Gopinath means same thing. Means Radhanath. Srinath means Radhanath. Gopinath means Radhanath. If you give this chandan to me, then it will be accepted by Srinathji there at Govardhan." И когда он уже собрался возвращаться обратно во Врач с этим сандалом,
Он зашел в Ремуну, и в Ремуне Кир Чоргапинат сказал ему: отдай мне этот сандал, пусть мне его предлагает, и тем самым ты охладишь жар Шринатаджи, то есть того Гопала, потому что Шринат, Гопинат, это Радханат, это одна и та же личность. The Mahasamadhi of the Śrī Mādhavendra Purī is there in Ramuna. И Махасамадхи Śrī Mādhavendra Puri находится в Ремуне. So he did not arrive back in Vrindavan. So at the end of his life he was crying, alas, alas, I have not attained Mathura Dham. This is the outer meaning. And the other meaning is that in his humility, I have not attained the transcendental Mathur Mandal. Mathur Mandal is a name for Braj Mandal. И, то есть он уже не возвращался во Врадж, так его... Like we said, Mathurim Goshtavatim in the prayer of Raghunath Das Goswami. Он остался жить в Ремуне уже после этого, и вот поэтому в какой-то момент он печалился, он сокрушался. Увы, я не попал в Мадхура Даму. То есть как физически, что он не вернулся во Врадж, да и в высшем понимании, что я не обрел Вриндаван, то есть Матура Даму. So when Ramachandra Puri saw his Gurudev lamenting, then he said, "Oh Gurudev, steady your mind. Brahma Bhuta Prasanatma, na sochati na kankshati. When you are absorbed in Brahman, then you will never lament." Рамачандра Пури, увидев, что его Гурудев печалится и проливает слезы, сказал: Гурудев, возьмите себя в руки, успокойте свой ум. Вам не надо сокрушаться ни о чем. Вы должны находиться в гармонии, равновесии, брамана. Śrī Mādhavendra Puri said, "Oh, get out from here. I don't want to see your sinful face." Мадхавендра Пури сказал: убирайся прочь отсюда, гаденыш такой, видеть тебя не хочу. Conversely, Srila Ishvara Puripad, when his guru was old, he was lying on the bed, he cannot move for many days. He's sometimes passing stool and urine on the bed, and his disciple was changing his cloth and changing the bed cloth and taking care of him in all ways. And never does some thought come in his mind, oh, Gurudev is the Martya, a mortal being. То есть совершенно вот этот Рамачандра Пури не понимал своего Гурудева, его возвышенного положения, и совершенно наоборот, совершенно по-другому себя вел Ишвара Пурипад, когда уже Мадхавендра Пури был в таком очень преклонном возрасте, в последние этапы своего пребывания на земле, он уже был лежачий, он не мог сам вставать, ходить в уборную. Ишвара Пурипад за ним ухаживал, переодевал его, мыл его, но в голову ему никогда не пришла мысль, что мой Гурудев смертный. The pure devotee's pastime of the old age and illness is only to give a chance for the intimate service to his disciples. Когда чистый преданный являет лилы, такие болезни, уже дряхлости какой-то, старческой дряхлости, это лила для того, чтобы дать милость приближенным севакам, ухаживать за собой. And increase their attachment, it is only pure mercy. То есть это Гурудева тем самым, он как играет на струнах сердца учеников, они переживают за Гурудева, то есть их привязанность к нему растет, то есть это проявление милости, такая возможность укрепить мамату и любовь к своему гуру. So Acharya Mam Vijanyan Navamamanyeta Kaichit Namatya Buddha Suyeta Sarva Deva Mayo Guru. Krishna said, you should know, the Acharya is my very self. Кришна объясняет, что знаете, что Ачарья это сам я. Never be envious towards the spiritual master, thinking he is having martya buddhi, thinking the spiritual master is born and dying like an ordinary baddha jiva, conditioned soul. Ни в коем случае не завидуйте духовному учителю, относясь к нему как обычному смертному, который рождается и умирает, как все остальные. So Srila Ishvara Puripad, he served his Gurudev with the greatest honor until the last moment. И Шрила Ишвара Пурипад служил своему Гурудеву, ухаживал за ним до последней минуты и очень делал это с величайшим почтением. And what was the result? И какие плоды принесла такая Гурусева? Srila Ishvara Puripad became Premara Sagar, like an ocean of prem. And that Ramachandra Puri became the Nindakar, full of critical mentality.
Opposite result. Two persons serving the same guru, but they had the opposite result. Ишвара Пурипад стал примером Сагаром, океаном Премы, а Рамачандра Пури стал Ниндакаром, то есть критиканом жутким, хотя оба были учениками одного учителя. Srila Ishwara Puripad was so blessed with Krishna Prem that he became the guru of Chaitanya Mahaprabhu. That means Radha Krishna combined. He became the guru of Radha Krishna combined themselves. Ишвара Пурипад был настолько благословен Кришна Премой, что он стал гуру самого Шри Чайтаньи Махапрабху, то есть соединенные формы Радхи и Кришны. So it was the result of Guru Seva. Это был плод гуру севы. And on the other hand, that Ramachandra Puri, later he came to Jagannath Puri when Mahaprabhu was staying there, and he saw that there was a row of ants that was going under the door to the Gambira where Mahaprabhu was staying. А этот несчастный Рамачандра Кавирадж позже прибыл в Джаганатха-Пури, и он оказался там в Гамбире, и он увидел, что муравьи такой цепочкой бегут один за другим в щель под дверь Гамбиры, комнаты Чайтаньи Махапрабху. And he said, aha! И он подумал, ага. Do you know why there's a row of ants going into Mahaprabhu's room? It's because this sannyasi is secretly eating sweets. И его умозаключение было, видите, что муравьи туда устремляются к нему в комнатку. Знаете почему? Что тайком от всех он там прячет сладости и поедает их. And he even became critical of Chaitanya Mahaprabhu. То есть он дошел до того, что он уже стал критиковать самого Господа. So this is a terrible thing. Это ужасно. Still, from a higher level, we have to reconcile something. Но все же с высшего уровня надо все примирить. There is nothing inauspicious in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. В лилах Чайтаньи Махапрабху не может быть ничего скверного. That person, Ramachandra Puri, who was criticizing Mahaprabhu all the time, he's actually the incarnation of Jyotila, Radharani's mother-in-law. So that's her bhav, always criticizing Radha and Krishna. Вот это Рамачандра Пури был никто иной, как сама Джатила из Кришна Лил, так как это ее свабхава, привычка всегда придираться, критиковать Кришну и Радхику, поэтому она продолжала в облике Рамачандра Пури критиковать всех. But we should know there's an important lesson in this for us. Здесь кроется очень важный урок в этой лилии для нас. If you plant mango seed on the bank of the Jamuna, Если вы посадите семечко манго на берегу Ямуны, and if you plant the seed of a bubble tree, a thorn tree on the bank of Jamuna, или посадите кактус на берегу Ямуны, so they have the same, the beautiful soil, they have the same sweet water, they have the same sunshine, both have everything the same. But one will produce juicy mangoes, and the other one will only produce hard and crooked thorns. они будут получать в равной мере солнце, одно и то же качество, воды у них будет, подпитки, одна и та же почва, но все же плоды будут совершенно разные. Манго-дерево будет приносить сладкие сочные плоды манго, а колючий кустарник будет порождать только шипы. So in the same way, all disciples of a guru, they have the same guru. У всех учеников гуру один гуру. They have the same instruction and same harikatha. Они слышат одни и те же наставления, одну и ту же харикатху. They have the same opportunities for service. Одни и те же возможности для служения. But it depends on the attitude of the individual disciple. Но это зависит от настроения, от характера и отношения ученика. If disciple will be very loyal and humble and submissive, then the seed of Bhakti will grow the juicy fruit of Krishna Prem. Если ученик мягкий, смиренный, податливый, вежливый, то на его бхакти даст сочные плоды манго. And if the disciple is the proud, arrogant and independent, А если ученик надменный, неуважительный, если он проявляет независимость, старается быть сватантра, and he thinks, yes, Gurudev is very intelligent, but he doesn't know my situation.
I have a better idea. И он думает, да, Гурудев много всего знает, но он меня не понимает. Или он не понимает моих личных обстоятельств, поэтому вот я должен по-другому поступать от того, как Гурудев. So from the seed of Namaparad, that is Guru Avagya, disrespecting the spiritual master is Namaparad. From the seed of Namaparad will manifest many worldly desires, attachments and a critical mentality. И он начинает пренебрегать наставлениями гуру. Из этого получается гуру авагья, это намапарадха, это начинает все гноиться и приносит плоды печальные, таких уже все наслоение аппарат, и вот склонность потом уже критиковать всех. So just like the thorn bushes, they grow everywhere very quickly. И всякие вот эти колючие, кустарник колючий, он разрастается очень быстро. So the critical mentality also grows out of control very quickly. И склонность критиковать тоже быстро разрастается. It starts by criticizing the most junior and the least status devotee. Вначале критика направлена на That's where it младших. starts. Обычно критика начинается там с младших, кто-то не очень, кого-то не очень статусного, кого-то младшего из преданных. But quickly, then you will criticize a more senior, and then criticize Guru. Потом идет выше, идет уже к своим равным, старшим, а потом это перейдет уже и на гуру. Then it will become criticism to your Guru Parampara. А потом уже на гуру Парампару перейдет. And ultimately to Chaitanya Mahaprabhu and Krishna even. А потом завершится уже оскорблениями в адрес Чайтаньи Махапрабху. And then you'll become Mayavadi. А потом вы станете Майявади. So this history of the two disciples of Madhavendra Puri is there to show us there is the two paths. We should try to be wise and follow the path of Srila Ishvara Puripad. И вот этой лилой нужно извлечь урок, важный урок из этой лилы, что есть два пути. Выбрать нужно путь садшишьи и не становиться, не оказаться нерадивым учеником несчастным. Kaharena nindakari Krishna Krishna bole, Ajay Chaitanya say jinibe kahali. In Chaitanya Bhagavad Gita he said, don't criticize anyone and chant Hare Krishna all the time. Чайтанья Бхагават учит, никого никогда не критикуйте, непрерывно повторяйте святые имена. No one can conquer Chaitanya Mahaprabhu, but if someone can just follow these two things, then Chaitanya Mahaprabhu becomes conquered and he gives himself to that devotee. Чайтанья Махапрабху непокоримый, но если кто-то сможет следовать вот этому наставлению, непременно он покорит сердце Чайтаньи Махапрабху. So, Ninduka Nahikalabhya Sarva Shastikai Sakala Saman Bhagavata Dharma Hoy. It is said that a critical person never attains anything, any profit, anything of value. Говорится, что человек, который критикует, никакой пользы не получит, ничего In fact, хорошего. when you criticize someone, you construct a bridge between your heart and their heart, and then all their bad qualities come marching over, and then you'll also be like that very soon. Когда вы критикуете кого-то, вы энергетически к ним прикрепляетесь, как выстраиваете мостик между их сердцем и вашим сердцем, и по этому мостику все их нехорошие качества быстренько перебегут к вам. So Sabara Saman Bhagavata Dharma Hai, the Bhagavad Dharma, the teaching of Śrīmad Bhagavatam is Mana Dena, give respect to everyone. Поэтому Бхагават Дharma, учение Шри Чайтаньи Махапрабху, это уважать всех. Like our Raghunath Bhatta Goswami. Как это делал наш Рагунат Бхатта Госвами. Vaishnavera Nindya Karma Nahi Parikani, Sabe Krishna Bhajankari Ei Matra Jani. He used to think that he would never allow any criticism of a devotee to go in his ears. He would cover his ears. Если кто-то пытался нанести до него какую-то критику, он тут же закрывал уши и все это гнал прочь от себя. And he used to think everyone is doing bhajan except for me. Его позиция была такова: все совершают баджану, кроме меня. So this is very healthy mood. We should try to keep our own kitchen clean. Don't put our nose into the kitchen of others. Это лучшее мировоззрение, отношение ко всем, потому что надо смотреть за порядком на своей кухне и не сувать нос свой в чужие дела. On the other hand, Ishvara Puri, he was the perfect example of a Sat Shishya. Ishvara Puri был идеальным примером садшишьи. Vishrambhena Guru Seva, serving his spiritual master with a Vishesh Shraddha, intense faith, loyalty. Служил верно, сладко своему гуру с верностью.
the disciple should have the conviction that just like, one day the Śrīmati Radhika, she told to Gopkumar, oh, you go and bring that Brahmin to me. And so he came into this world and he delivered the Jana Sharma and brought him to Goloka Vrindavan. So in the same way, the disciple should have the Sudrida Nishchay, unbreakable faith, that Śrīmati Radhika has personally sent my Gurudev into this world to bring me to her lotus feet. Когда наша Радика отправила Гопкумара, что иди и приведи ко мне этого брахмана. И таким образом Гопкумар помог Джана Шарме приблизиться к Радике, возвыситься на Галоку Вриндавану. И таким образом каждый ученик должен быть на 100% уверен, что мой Гурудев пришел за мной по просьбе, по повелению Радики, чтобы забрать меня в духовный мир. It seems too fantastic to be true. But every Satsishya, by mercy of Guru and mercy of Harinam, they realize this truth. Кажется, что это фантасмагория, но на самом деле это истина. И Садшишья поймет это по милости Гурудева и по милости Харинамы. В один прекрасный момент он это узнает, что это факт. Śrī Mādhavendra Purī ki jai, Tadiyati Rabhati Dhamotsava ki jai. So now we come to the subject continuing from yesterday, the discussion of 3 types of the romantic relation with Krishna, Sadarni Rati, Samanjasa Rati and Samartha Rati. И мы возвращаемся к нашей теме 3 видов рати в категории Мадурати. Это Садарани, Саманджаса и Самартха. So something is to be said about this phrase Samanjasa. Вернемся опять к этому слову Саманджаса. It means proper. Уместное, It means правильное. appropriate. Подходящее, уместное, правильное. But this name has been given to this type of love according to the conception of the worldly followers of worldly dharma. Но кто назвал эту любовь таким именем Саманджаса? Те, кто следует мирской дхарме. So it is that love which is expressed, but within the maryada, that means within the limits of Vedic dharma and the lokik riti, worldly customs in society. Это то, что общество называет законными отношениями, то, что общество поощряет. But really we should know that the Samartha Rati, the capable love of Braj Gopis, that is actually Parama Samanjasa, the most proper love. Но, то есть это так люди обычно считают это Саманджаса, но воистину Саманджаса это Парама Саманджаса, это Самарта Рати Браджа Гопи. Вот их любовь воистину правильная. Because the final instruction of Shastra, what is that? Atha bumbi dvijashreshta varnashrama vibhagasa swanushtitasya dharmasya sangsiddhi haritoshanam. The purpose of the performance of all the rules and regulations of Varna and Ashram, of all Dharma, ultimately samsiddhi haritoshanam, is to give satisfaction, to give pleasure to Hari. То есть сама цель идеального следования Варнашрама Дharмы это то, что порадовать, угодить Хари. So that love, which for the pleasure of Hari hesitates and is reluctant to go beyond the boundaries of Dharma, even for Hari's pleasure, then it is not Parama Samanjasa, supremely proper. Only Gopis' love is Parama Samanjasa. И как же эта саманджаса, так называемая любовь цариц, может считаться правильной, когда они колеблются нарушить какие-то каноны какого-то поведения, несмотря на то, что это бы угодило Хари, это бы порадовало его, а они не решаются нарушить их. Значит, это не такая уже правильная любовь. Krishna said, Sarva Dharman Prityaja Mamekam Shanabraja. All dharmas, all worldly dharmas, leave them behind and just surrender to me. Сам Кришна требует это, говорит, просто отбросьте все виды дharмы, оставьте все виды дharмы, предайтесь мне. So,
Srila Jiva Goswami Pad and Srila Vishnu Thakur, they say, to make this point that Gopis' love is not the vyabhachar, it is not a deviation, but rather it is parama samanjasa. Therefore, Uddhavji has prayed, Etat param tanu bhupi gopavadyo Govinda eva nikalatmani ruddhabhava Vanchanti yad bhava bhiyo muniyo vayamcha Kim brahma jammabhi ananta kata. И чтобы подчеркнуть эту идею, что любовь гопи — это самая лучшая форма любви, Джива Госвами Пад, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур ссылаются на молитвы Уддхавы. So, someone may not believe this, but the reason Krishna, this point, they may not believe this point, but the reason Krishna sent Uddhav to Braja to see the love of Radhika and Braj Gopis is so that afterwards, when he glorifies them, then the whole world will accept it, because Uddhav is a pramanik vyakti. Pramanik vyakti. That means what he said is accepted. Yad yad acharti shreshtas tad evaitaro jana saryat pramanam kurute lokastadanuvartate. What a great, learned, respected person says, this is accepted as authority. So Uddhav is pramanik vyakti, and his words should be accepted as the conclusion. И Кришна предполагал, что людям будет трудно поверить в это, то, что любовь Гопи — самая возвышенная любовь к нему. И именно поэтому он избрал Уддхаву, потому что и отправил его во Брадж, потому что Уддхава — это праманик вьякти, то есть это авторитетная личность. И если он что-то засвидетельствует, то все поверят и все будут повторять то, что он говорит. И Уддхава прославляет эту Рудхабхаву Гопи. Eita param, he's pointing towards the gopi. The newly married gopis. Gopavadvo means the new brides of the gops. Эйта парам, он показывает прямо рукой на них, говорит, эти гопи, которые вот недавно вышли замуж. From far away he's pointing in their direction and his finger is trembling. Издалека он показывает на них рукой, и палец его дрожит. Because he used to think, I am very close and near and dear to Krishna and he is great devotee. But when he came to Braj and saw the gopis, then he realized, I am nowhere. Раньше, до того, как он прибыл во Брадж, у него был абиман, приближенного севака Кришны, его бхакти. Он считал себя им серьезным, возвышенным, преданным. А сейчас, увидев размах любви Браджа Гопи, он понимает, что он вообще никто по сравнению с ними. The aura of Gopi's prem is spreading everywhere and giving ecstatic symptoms to Uddhav, so his finger is trembling. То есть вот этот явадашра иврити любви Гопи расходится волнами от них и накрывает Уддаву, он испытывает садвика бхавы, он дрожит от этого. Eita param tanubrito, out of all tanubrita, all beings who have accepted bodies in this world, the gopis are param, supreme. И он говорит, что из всех воплощенных в этом мире, тех, кто воплотился, гопи, рождение — это наилучшая форма. One may think the birth on the higher planets is better than birth on this earth, but no, bhuvi gopavadvo. Being born on this earth, they are the best. Бхуви гопавадо, вот эти юные, недавно вышедшие замуж гопи, это лучшая форма жизни. То есть никакая, там, ни на высших планетах, никакая другая форма не превосходит это. You may think, being born on this earth, the best birth is a Brahmin. We say, no, bhuvi gopa. No, in the gop community. Вы можете подумать, если уже рождаться на земле, воплощаться, это лучше в теле брахмана. Но он говорит, нет, лучше родиться в этой общине пастухов. Then you may say, but at least being born in the male gender is better than, more advantageous than being born in the female gender. He said, no, gopavadvo. Но кто-то может сказать, The best birth in the whole universe is on earth in the gop castes as a young female newly married bride. This is the best body to have. Если кто-то уже согласится, хорошо, придется рождаться, воплощаться на земле, еще в общине пастухов, лучше уже в мужском теле. Это более выигрышное воплощение, но нет, Уддхава говорит, нет, вот именно вот эти юные гопи, эти невесты Браджа, это лучшая форма. Why? Ну почему? Govinda eva nikilatmani ruddhabhava.
Because they have developed the Rudha Bhav. That means a natural love for Govinda, who is a Nikal Atman. He is the super soul of all existence. Потому что они испытывают естественную любовь к Говинде, который является сверхдушой всего творения. How is it possible? Как The Vedas offer prayers to Krishna. Веды молятся Кришне. Narad Muni and all the sages are offering prayers to Krishna as Bhagavan. Нарада, все мудрецы молятся Кришне как Бхагавану. All of them, they have love for Krishna, but it's not swabhavik prem, natural love. In other words, like their own family member. Все его любят, мудрецы любят, возвышенные личности, махатмы его любят, но у них нет такой естественной любви, такой вот близкой, как к своему родному So, кому-то. Rudha Bhav means swabhavik prem, natural love like a family member. Рудха Бхава подразумевает свабами прему, такое естественное, как к своему родственнику. And it is also the name of the first category of Mahabhav. И также это название первой категории Махабхавы, Рудха Бхава. So, Nikalatmani Rudha Bhava, it can mean they have natural love for the Atma of all existence, not knowing that he's the Atma of all existence, just thinking, Govinda Eva, he's just a coward boy. И они не любят его, Govinda Eva, Nikalatmani Rudha Bhava. потому что он сверхдуша всего творения. Нет, они его любят просто потому, что он Говинда пастушок. И они него влюблены в него. Or they have Rudha Bhav, natural love for him, Nikila Atmani, with their whole heart. Или другая трактовка, что всем сердцем они любят его. Никила Атмани. They keep nothing for themselves. Они себе ничего не оставляют. They have given up all hopes of happiness in this life and the next life. Они расстались с надеждами на счастье в этой жизни, в последующих жизнях. Transgressing all dharma just to please Krishna. Нарушили все законы дharмы ради того, чтобы порадовать его, доставить ему удовольствие. So what is the proof that this love is the parama samanjasa, supremely proper? И какое тогда доказательство тому, что их любовь парама саманджаса? Vanchanti yad bhavabhiyo muniyo vayamcha. 3 levels of people are described here. Bhavabhiyo means those who are mumukshu. They desire liberation because they're bhavabhiyo. That means they're afraid of material existence. Bhava means material existence. Bhiya means those who are afraid. So bhavabhiyo, those who are afraid of material existence, means mumukshu, those in this world who are endeavoring for liberation. И Уddhava перечисляет 3 категории людей, то есть бхавабио, те, кто страшатся материального бытия, то есть мумукшу, те, кто рвутся вырваться из самсары, обрести освобождение. So those who are following dharma, they follow dharma to get artha. Кто следует дharме? Зачем? Они следуют дharме, чтобы получить Economic арту. development and calm, fulfill their desires. То есть праведники, они стараются быть праведниками, чтобы обрести состояние Then the last- финансовое, исполнить все свои желания. Among in relation to worldly dharma, the last purushartha is moksha, liberation. Главные 4 артхи материальной жизни – это дharma, артха, кама и мокша, 4-е. So those who are following dharma are samanjasa, and those who are endeavoring for liberation are higher than them. Получается, те, кто следует дхарме, это саманджаса, а те, кто преследует освобождение, они превосходят тех. So vanchanti yad bhavabhiyo, those who are endeavoring for liberation, when they hear about Gopis' love, they want it. Vanchanti, they want to attain it. И Уddhava говорит, что те, кто стремятся получить освобождение, когда они узнают о Гопи Бхаве, они хотят обрести эту бхаву. Muneyo, here munaya means the munis, those who have already attained liberation. Мунайо, мунаха, то есть это в множественном числе, те, кто уже достигли освобождения. Vanchanti, they also want this. Мунайо ванчанти, они тоже хотят эту любовь. Bayamcha, and Uddhava said, and we persons also. Ваямча, и мы, такие как я. Uddhava does not want liberation. He is not only attained liberation, actually he is a nitya parika, eternal associate of Krishna. He's saying even we eternal associates, myself, Vyasadev,
Narad Muni, and others, they also want to have such love. И он говорит, и я хочу. Не то, что он не стремится к освобождению, он уже не то, что просто получил освобождение. Он вечный парикар Кришны. Он говорит, и я, и Нарада, и другие подобные нам, и Вьясада, мы хотим вот эту любовь. So how Parama Samanjasa, how supremely proper it is the love of Gopis. Поэтому насколько же правильно и уместно эта любовь Браджа Гопи, Парама Саманджаса. In fact, Tanu Brito can also mean that the Gopis themselves, they are supremely merciful to all living entities. Tanu Brita. Тану Брито, что сами Гопи чрезвычайно милостивы ко всем живым существам. Because later he will say that Yasam Harikatud Gitam Punati Bhuvanatrayam. When those Gopis, they glorify Krishna, then it purifies all the three worlds. Позже в молитвах он скажет, когда эти Гопи прославляют Кришну, их пение очищает все три мира. So he said, Kim Brahma Janma Be Ananta Katara Sasya. For one who has a rasa, that means the ruchi, rag, one who has attachment and taste in Ananta Katar, the loving pastimes of Krishna and the Gopis, then Kim Brahma Janma Be. What's the use of taking birth as a Brahmin? He doesn't need to take birth as a Brahmin. If he has taste in the Katar of the glories of a Gopi's love for Krishna. И затем Уddhava в завершение говорит, если у кого-то есть вкус, тяга, краса катхи, описывающий любовь Гопи и Кришны, то какой ему толк даже рождаться в теле Брахмана, становиться Брахманом? And Anantakata, Rasasya can also, if you do the sandhi, you break the sandhi in another way, it can mean Advayam, the kata is a long A, so it can also mean Anantakata Arasasya in a sandhi. So in other words, if you take birth as, what's the use of taking birth as a Brahmana if you don't have a taste in the kata of Braja Gopis? Но можно по-другому разбить словосочетание катха расаси, это катха арасаси. И по-другому можно сказать, если у тебя нет вкуса к харикатхе, то какой толк даже быть брахманом тогда? So if you do have taste in the Gopis' glories, then what's the use of taking birth as a Brahman? And if you take a birth as a Brahman, if you don't have taste in Brahma's glories, what's the use of birth as a Brahman? То есть, если у тебя есть вкус к хатхе, а гопи, у тебя есть все, и тебе не надо быть брахманом. А если ты брахман, у тебя нет вкуса к харикатхе, то у тебя нет ничего, и бессмысленно быть брахманом. The same principle is there. If you take Brahma Janma to mean birth as Lord Brahma, the highest person in the universe. What is the use of taking birth as Lord Brahma, the highest person in the universe, if you have the taste in the glories of Braja Gopis? No need to become Lord Brahma. Можно по-другому трактовать Брахма Джанма, что рождение как не Брахмана, а самого Брахмы. Только если у тебя есть вкус к харикатхе, а Кришне и Гопи, то тебе даже не надо становиться Брахмой. And if you have taken birth as Lord Brahma, but Anantakata Arasasya, you don't have taste in the glories of the Gopis, what was the use of taking birth as Lord Brahma? А если ты воплотился и стал Брахмой, а у тебя нет вкуса к этой раса катхе, то какой прок от того, что ты Брахма? Why? Because you should know that this ruchi, this taste in the glories of Braja Gopis is like a seed. And if you'll water it every day and have very high level Rupanuga, Braj Rasik, Vaishnav Sangha, then this seed will grow and it will turn into that Ruddha Bhav, Govinda Eva Nikalatmani Ruddha Bhava, which is the highest. Eita Param Tanubrito Bhuvi Gopavatva. That is the greatest position in all existence. Что такого особенного в имении вкуса к харикатхе, раса катхе? Этот вкус – это как семечко, которое, если его посадить и ухаживать за ним, быть в саду санги высшего уровня, слушать катху из раджарасик вайшнавов, рупануга вайшнавов, то это семечко будет прорастать и станет этой рудха-бхавой, гопи-бхавой. So, another meaning here. Kim Brahma Janma, Brahma can mean Vedic knowledge.
Слово Брахма может означать ведические знания. So, if someone has the Brahma Janma, that means the appearance of all Vedic knowledge in his heart. Если в чем-то сердце проявляются ведические знания, Kim Brahma Janma be ananta katara sasya. What was the use of having the appearance in the heart of all the knowledge of Vedas and Upanishads if you don't have taste in glories of Braj Gopis? тоже к таким личностям вопрос. Есть какой толк от всех этих знаний ведических, если они не приводят к вкусу красок Адхья? Because the Vedic knowledge is adhyatma deep. It's a lamp to understand Atma and Paramatma. Ведическое знание это адьяпта, это свет дипа, с помощью которого можно понять душу и парабрахму. So it may be that it's the evening time and there's a power cut. Может быть, уже наступил вечер и отключили электричество, So you want to find your clock. и вам нужны часы. So then you take the lamp, you light one lamp and you're looking and then you find your clock with the lamp. И вы берете там, находите свечку, лампадку, зажигаете ее, и она озаряет тьму. В Then комнате you вы can- находите часы. You can set your clock and blow out the lamp and go to sleep peacefully. И тогда вы спокойно заводите свой будильник там на утро и задуваете лампу и ложитесь спать. So the lamp is useful when you are looking for object, but when you found the object, then you don't need the lamp anymore. То есть лампа актуальна, пока вы ищете. Этот фонарик актуален, пока вы ищете то, что вы ищете. Как только вы нашли, вам уже этот фонарик не нужен. In the same way, you use a boat to cross the river, but when you've crossed the river, to continue on your journey, you don't carry the boat with you. То же You leave the самое boat behind. лодка полезна, когда надо пересечь речку. Но когда вы вылезли на том берегу, уже вы же не потащите за собой лодку на голове. You don't stay in the boat. И с собой там не припасете ее, чтобы спать в ней потом попозже. So the lamp is just the means to find what is the goal. The boat is just the means to cross the river. И как вот фонарик, лампа, как лодка, это просто средство достичь цели определенную. So the Vedic knowledge is just the means by which one can find, I am not this body, I am the soul. И поэтому ведические знания это вот тот инструмент, с помощью которого человек должен понять, что он душа. And Bhakti to Krishna is the И highest. понять, что Бхакти Кришне это высшая цель. But after that, there's no need to be involved in that Vedic knowledge. Now you have to do Gopi Anugatya. Gopi Anugatya Bina Aishwarya Gyane. Bajilai Nahi Pai Brajendanandane. Ramananda Rai. He said, without being in the Anugatya, under the guidance, following the moods of Braj Gopis, you cannot attain Krishna in Braja because there is a big obstacle of Aishwarya Gyan. Knowledge of Krishna's Bhagavata, it will check your progress. И на этом заканчивается вот эта полезность ведических знаний, потому что после этого надо уже искать Кришну, находясь в Анугате Гопи-бхавы, потому что без Гопи-бхавы мы наткнемся на препятствие, стенку каменную под названием Айшварья-бхава, которая не позволит нам найти Кришну. So the Vedas, they are a means to an end. But if a person who is stubborn and he's attached to the means, but he never tries to attain the goal, he never reaches his goal, then all his study of the Vedas, it was like the stula tushavagartinam. It was like a beating the empty husk. И то есть ведические знания не являются целью, то есть конечной целью, это средство достижения цели. Но если человек упрям и горделив, и он кичится своими ведическими познаниями, но не использует их уместно как по цели назначения, то это как шить шелуху, то есть ничего, это трата времени. So Rupa Goswami, actually Purnamasi has said, Rupa Goswami revealed, Harimu dishate rajobara purata sanga amumtama brajabama drisham na padati prakata sava drishya srute api. Oh, now the evening time is coming and the sky is filled with dust because Krishna is returning from the Goshta with all the cows back to the village. Рупа Госвами озвучил слова Пурнамаси, как наступил вечер, сумерки, все покрылось пылью, потому что Кришна гонит стадо коров обратно в деревню. So it indicates that soon the Braja Gopis, they are very anxious that soon
they'll go to meet with Krishna in the night. То есть горизонт покрыт облаками пыли, и что это знаменует, что вскоре у Раджа Гопи будет возможность повидаться с Кришной, потому что наступит ночь. So even though those who study the Vedas become free from Rajas and Tama, То есть те, кто изучает Веды, освобождаются от влияния Раджи и Тамы. but see, Krishna's meeting with the Gopis is indicated by Tama, that means the sun is going down, and Raja, the dust is rising in the air. So there's another Raja and Tama, which hides the pastimes of Radha and Krishna even from those who are omniscient sages who know all the Vedas. Но Лилы Кришны, встречи Кришны с Гопи, с Радикой знаменуются вот этими Раджей, пылью и Тамой, тьмой. То есть вот это особенная Раджа и Тама, которая скрывает сокровенные Лилы Кришны даже от тех, кто прекрасно знает Веды. Braja Bhamadrisham na padati. The padati, the methods of loving service of the Gopis is not revealed to those sages even. The only way is to have attachment to hearing their pastimes. Anantakata rasasya. То есть эти мудрецы не постигнут падать, и то, как гопи любят Кришну, единственный способ постичь это развить вкус красок Адхе. And if you don't have taste in that, then Kim Brahma Jamme, what was the use of the appearance of all Vedic knowledge in the heart? А если нет вкуса, то какой толк от всех этих ведических знаний, которые открылись в вашем сердце? Bole Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varsani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe.